హలో ఎవ్రీవన్, లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ అవా. ఈ రోజు మనం ఇంటర్మీడియట్ ఐపీ లెవెల్లో ఓన్లీ 4 మార్క్స్ మాత్రమే నేర్చుకుంటున్నాం. అది 13 క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. ఆ 13 క్వశ్చన్ నుంచి మనం ఖచ్చితంగా ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్లో 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా మనం అటెంప్ట్ చేయగలుగుతాం. సో ఎవరైనా ఇంకా ఇప్పటివరకు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా ఉండేసి నేను ఇంకా ఏమైనా నేర్చుకోవాలనే కాన్సెప్ట్ ఉండేసి ఉంటే ఈ 1 hour క్లాస్ని కరెక్ట్గా వినగలిగితే మీరు అవుట్ ఆఫ్ 8 క్వశ్చన్లో 4 to 5 క్వశ్చన్స్ ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారని అష్యూరెన్స్ ఇస్తున్నాను. సో లెట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫిజిక్స్ అవా. టుడే అందులో భాగంగా మనం చూస్తున్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్, షో దట్ ద ట్రాజెక్టరీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ త్రూ అన్ సర్టెన్ యాంగిల్ విత్ హారిజాంటల్ ఈస్ పారాబోలా. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ అనే కండిషన్ నుంచి ట్రాజెక్టరీ అనే బాడీకి సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ ఉన్నది 4 మార్క్స్, అండ్ ఇంకోటి పారలోగ్రామ్ లో కూడా ఉన్నది. సో అందులో ఫస్ట్ నేర్చుకుంటున్న క్వశ్చన్ ట్రాజెక్టరీ. సో వెరీ సింపుల్ ఆన్సర్ చూడండి అన్న ఒకసారి. ఆల్రెడీ వి నో ద డయాగ్రామ్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్సిస్ x axis. The body is projected with a velocity u with the making of angle theta with respect to horizontal axis. So when this can be making of angle అంటే u అనే కాంపోనెంట్, u అనే వెలాసిటీ θ పైన డిపెండ్ అయింది కాబట్టి 2 కాంపోనెంట్ గా విడిపోతాయి. ఒకటి x యాక్సిస్, ఇంకోటి y యాక్సిస్. x యాక్సిస్ నథింగ్ బట్ ux నథింగ్ బట్ u cos θ కాంపోనెంట్, అండ్ y డైరెక్షన్ లో uy is equal to u sin θ. అంటే వర్టికల్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్న బాడీకి ఉండే వెలాసిటీ u sin θ, హారిజాంటల్ గా వెళ్తున్న బాడీకి ఉండే వెలాసిటీ u cos θ. సో ఆ విధంగా కండిషన్ తీసేసుకొని జస్ట్ వాట్ ఎవర్ ద డయాగ్రామ్, జస్ట్ రైట్ దట్ డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ కొద్ది థియరీ రాయగలిగినాం అనుకో, థియరీ అయిపోతుంది. సో వీ ట్రై టు ఫైండ్ దట్. యాక్చువల్గా మనం డిరైవ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటిది? y ఈజ్ ఈక్వల్ ax minus bx square ఫార్ములా డిరైవ్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే y is nothing but the displacement with respect to y axis, x is nothing but the displacement with respect to x axis. సో కాబట్టి we have to find the displacement with respect to x axis and y axis. The combination of x and y axis, we get the perfect relation, that is nothing but y is equal to ax minus bx square. So first of all we derive that x direction. సింపుల్ అనా. ఈ క్వశ్చన్ లో మనం రాయాల్సింది జస్ట్ డయాగ్రామ్ అండ్ థియరిటికల్ కొద్ది ఇన్ఫర్మేషన్ రాసేసి పుట్ దట్ ఇన్ ఎక్స్ డైరెక్షన్. ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో మనకు అనుకుంటుంది డిస్ప్లేస్మెంట్. కాబట్టి వాట్ ఇస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? అకార్డింగ్ టు కైనమెటిక్ ఈక్వేషన్ వి హావ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వేషన్ s ఈజ్ ఈక్వల్ ut ప్లస్ ఆఫ్ at స్క్వేర్. ఎక్కువ ఆలోచించుకోండి, ఈజీగా అయిపోతుంది. ద ఫండమెంటల్ ఈక్వేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ s ఈజ్ ఈక్వల్ ut ప్లస్ ఆఫ్ at స్క్వేర్. సో ఎస్ అంటే s is nothing but displacement air direction or x direction. That means s is nothing but x only I'm taking the displacement. Okay, u is nothing but a direction low, x direction low. So what is the value? ux. Ux nothing but we can take the condition u cos theta. So that means ఇక్కడ రాసిన ఫార్ములా ఎలా రాసిన అంటే sx ux and ax. The x which related is nothing but x direction అనమాట. ఓకేనా? సో sx nothing but what you get that ఇక్కడ ఏం తీసుకోవచ్చు? sx nothing but x అని, ux nothing but ఏం తీసుకోవచ్చు? u cos theta అనేసి, ax nothing but what is the ax? ax is nothing but యాక్చువల్లీ x nothing but 0. చూడండి 0 ఎందుకు అవుతుందో చాలా ఇంపార్టెంట్. y డైరెక్షన్ లో బాడీ వెళ్తున్నప్పుడు the body is going to y direction. When going to up direction, opposite to gravity. When coming to downward direction, towards the gravity. So in y direction only the gravity is depending on the acceleration due to gravity and acceleration. So both are in same magnitude according to physical quantity, both same physical quantity. But in y direction only we have the acceleration. Whatever the x direction lo manaki elanti acceleration undadu. That means of x is equal to how much? Always 0. So ay is nothing but going to up direction minus g. When coming to downward direction is nothing but ప్లస్ జీ. సో నేను ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాను? ఒక పొజిషన్ దగ్గర తీసుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ హియర్? ఎక్స్ అండ్ ద వై. సో వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఆఫ్ దట్ పాయింట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ కామా వై. సో ఎట్ దిస్ పాయింట్ the body is going to up direction or down direction? Up direction. So that means of acceleration is nothing but y direction is nothing but minus g. But x direction lo what is the value? Get that 0. Okay, x is equal to 0. Next, so finally you have to substitute all values. Xx is equal to uxt plus of ax t square. Sx nothing but x, ux nothing but u cos theta, t as usual of x is equal to 0, t square is equal to 0. So 0 into something is nothing but 0. Finally get that x is equal to u cos theta into t. I'm trying to get the formula t is equal to x by u cos theta. Children, finally we get that according to in x direction we derive the relation t is equal to x by u cos theta. So whatever the particle will move along the x direction, what is the time taken? The same time will taken. So whatever the y direction అంటే పారాబోలా షేప్ లో వెళ్తున్నప్పుడు తీసుకునే టైం అండ్ x డైరెక్షన్ లో ట్రావెల్ అవుతున్న టైం రెండు కూడా సేమ్. కానీ పార్టికల్ x డైరెక్షన్ లో వెళ్ళదు, బట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ పారాబోలా షేప్ in vertical up direction, vertically down direction. What is the time taken in this direction? That must be equal to, if the particle is moving in x direction, both are same. That means if I take the relation t is equal to x by u cos theta. So we go for that x direction is complete, and we go for the y direction. We go for that y direction. So y direction same formula beta, same formula. What is the formula? Displacement formula s
is equal ut plus of at square. If it is x direction, I wrote x, x, x. If it is y direction, y, y, y. Okay. Yes, y is nothing but, we can add that y. Sx is nothing but x direction కాబట్టి x displacement. Y direction కాబట్టి y displacement. Uy is nothing but, uy is nothing but u sin theta. According to direct, చూడండి u can be resolved to component x direction u cos theta, y direction u sin theta. So uy is equal to u sin theta. What is the ay? Ay ఇంతకు ముందే చెప్పాను. When body is going to up direction, opposite gravity minus g. When body is coming to downward direction, towards the gravity plus. So at the point here, at the point x comma y, so the body is going to up direction, opposite gravity. Ay is equal to minus g. So finally we got the whole values. Just substitute. Just substitute. Sy is equal uyt plus of ayt square. So clearly just substitute. Sy is nothing but y only displacement. Uy is nothing but u sin theta. Okay, t already we got, that is nothing but x by u cos theta. Okay, plus of as usual. Ay is nothing but minus g, minus g. T is nothing but, already you know that, x by u cos theta whole square. Okay, so t is nothing but, already we know that x by u cos theta square is a square. Okay, y is nothing but, y is nothing but, you get cancelled. Sin by cos nothing but tan theta. The product of x plus into minus, minus of as usual g as usual square x square and u square cos square theta. Okay, now just I wrote the formula in terms of the product of x and x square. అంటే x and x square product లో ఉండడానికి రాస్తున్నాను. Y is equal tan theta x. This is a product of x. Okay, what about this? Minus g as usual, 2 as usual, u square cos square theta into x square. So see that the product of x, the product of x square. So this I'm taking is nothing but a constant a. This is I'm taking is the one constant b. Finally get that y is equal, y is equal. Tan theta is nothing but a only, x minus g by 2 u square cos square theta is nothing but b only, that is x square. Finally we got the equation y is equal to x minus b x square. What is it? This is nothing but show that parabola. Very simple explanation. So చూడండి అన్న, just diagram and a component x comma y component దగ్గర x దూరం y దూరం దగ్గర you have to find that. So whatever the projectile motion of the body is nothing but the parabola. So see the condition, x direction take that, y direction. Simply x direction లో same formula x x x. As x nothing but x, ux nothing but u cos theta. X is equal to always 0 horizontal direction. Substitute, you get the t. Same y direction, same formula y y y, but sy is equal y, uy is equal u sin theta and ay is equal to minus g. Substitute, already you know the t value. Substitute, just cancel it, you get that one constant tan theta is equal to g by 2 square, b is nothing but, b is nothing but constant b. Write the equation y is equal to x minus bx square. This you have to show that. Okay, we have to prove that. Show that the trajectory of the object is thrown a certain angle with the projectile is nothing but parabola. This is enough for that answer. Okay, I think it's clear. Right on. Okay, finish. The second question. So magnitude of a bar plus b bar must be equal to a bar minus b bar. Prove that the angle between a bar and b bar is 90. Very simple calculation and easy calculation. So see the condition. So we have the formula, magnitude of a bar plus b bar is nothing but, can write the formula, under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. So this related to the according to parallelogram law. So next answer, that is only. So before that, remember the formula, magnitude of a bar plus b bar is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. And same thing, magnitude of a bar minus b bar is nothing but under root of a square plus b square minus 2ab cos theta. So simply we know the two formulas. So according to question, both are equal. Just equal it. You get that answer. Under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Very important 4 marks question Anna. Don't forget. Very easy. Very easy. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఆన్సర్స్ అస్సలు మనము లీడ్ చేయకూడదు. ఈజీగా అయిపోతుంది, క్యాలిక్యులేషన్ తొందరగా అయిపోతుంది, మార్క్స్ ఈజీగా గెయిన్ అవుతుంది. సో చూడండి, మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్, ఏ బార్ మైనస్ బి బార్, బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. బట్ ఎక్కువ మ్యాగ్నెట్ రాశాను. ఓకే, ఇలా క్యాన్సిల్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ for according to mathematical rules, squaring on both side, no problem. Squaring on both side, squaring on both side. Okay, squaring చేసినాం అనుకో, root get cancel. Finally get that answer, a square plus b square plus 2ab cos theta and must be equal to a square plus b square minus 2ab cos theta. Okay, a square b square, a square b square, both are same.
ఓకే. సో ఈక్వల్ అవతలు ఉన్నాయి కాబట్టి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. మైనస్ 2ab ఇటు సైడ్ వస్తే ఏమొస్తుంది ప్లస్. సో ఈక్వల్ అవతల మైనస్ ఇటు వస్తే ప్లస్ 2ab cos theta ప్లస్ 2ab cos theta టోటల్ 4ab cos theta 2 ప్లస్ 2 4ab ఇక్కడ మైనస్ ఇటు వస్తే ప్లస్ టోటలీ 4ab cos theta must be equal to 0. So 4ab అటు పంపించేద్దాం. 4ab means 0 by something is nothing but 0. Cos theta is equal ఎంత 0. So simply we can write theta is equal 90, but some condition we can add that cos, or else you can write this formula theta is equal cos inverse of 0 degrees must be 90. ఎప్పుడు cos theta లో 0 అవుతుంది 90 degrees లో. That means of theta is equal to how many 90 degrees. This is your answer. Or else మీకు గుర్తుకు లేదు, just you can write that theta is equal to 90. ఇక్కడ వరకు రాసినా మీకు ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తారు. cos theta is equal to 0, theta is equal to 90. Very simple. Just remember the formula. Magnitude of a bar plus b bar minus a bar plus b bar a square b square plus 2ab cos theta under root of minus ఉంటే మైనస్ both are equal చేసినాం. స్క్వేరింగ్ on both side root cancel అవుతాం. a square b square a square b square get cancel. You get that only 2ab cos theta there minus 2ab cos theta. So that coming to here LHS it become a plus 2ab is nothing but 4ab cos theta. So send that 4ab, the product of 4ab of cos theta, send that it becomes 0 by something is nothing but 0. Cos theta is equal 0, theta is equal 90. Okay, I think it's clear. Very important 4 marks question, don't forget. Let's welcome third question. The state the parallelogram of vectors and expression magnitude and direction. So simple Anna, just listen. So parallelogram, that is nothing but O P Q S something, we have to take that O Q S N. Oh, okay na? So that means of here I had write the formula. What is the actual statement entity? So whatever the two adjacent side of the parallelogram, two vectors అనుకుందాం, that is the OP and OQ is the two vectors. So whatever the magnitude and direction, వీటి యొక్క magnitude and direction ఏమవుతుంది? సో దట్స్ మీన్స్ ద టూ అడ్జసెంట్ వెక్టర్స్ యొక్క రిజల్టెంట్ అనేది డయాగ్నల్ అవుతుంది. ది వెక్టర్ ఈ వెక్టర్ యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టర్ అనేది ఏమవుతుందంటే వాట్ ఆర్ ద డయాగ్నల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్. సో O2p is nothing but a bar is the magnitude and O2q is nothing but b bar is the magnitude. What is the resultant is nothing but two vectors as adjacent side of the parallelogram is nothing but making of angle theta is nothing but r bar is equal to a bar plus b bar. So that is our condition. సో బిఫోర్ దట్ ఏ ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అనే కంటే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రాయాల్సింది ఓకే ఏ బార్ ఎంత బి బార్ ఎంత అనే వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసే కంటే ముందు మనకు కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ద ఓపీ లైన్ కొద్దిగా ఎక్స్టెండ్ చేసిన ఎన్ వరకు అండ్ యూ గెట్ ద వన్ నార్మల్ లైన్ ఫ్రమ్ ఎస్ టు ఎన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ లైన్. యూర్ మేకింగ్ ఆఫ్ ఏ టీటా, ఇక్కడ టీటా అయితే ఇక్కడ టీటా, దిస్ ఇస్ అ బి బార్ అయితే ఇక్కడ కూడా బి బార్. సో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ సేమ్. హియర్ బి బార్ ఇస్ మేకింగ్ ఆఫ్ యాంగిల్ టీటా, కెన్ బి టూ కాంపోనెంట్, వన్ ఇస్ కాస్ టీటా another sin theta. Okay, that means of Sn is equal to b sin theta and Pn is equal to b cos theta. From the diagram you can write directly Sn is equal to b sin theta. ఎక్కువ కాంప్లికేటెడ్ గా రాయకండి. From diagram Sn is nothing but b sin theta. So Pn is nothing but what is the condition? b cos theta. యాక్చువల్గా ఎలా వస్తుందంటే యూ కెన్ టేక్ ద ఫార్ములా బెటా. సో దట్ మీన్స్ ఆఫ్ కాస్ థీటా తీసుకున్నాం అనుకో, సింపుల్ ఒక కాస్ థీటా తీసుకుందాం. కాస్ థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా? అడ్జసెంట్ బై హైపోటెన్యూస్. అడ్జసెంట్ ఎంత? Pm. సో హైపోటెన్యూస్ ఎంత? Ps. సో కాస్ థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ Pn ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? మనకు తెలియదు కాబట్టి Pn యాజ్ యూజువల్. Ps అంటే ఎంత? మాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ b. దట్ మీన్స్ ఆఫ్ Pn ఈజ్ ఈక్వల్ టు, కెన్ రైట్ దట్ b cos theta. So that is only your value like this. So whatever the opposite nothing but p sin theta. So just diagram lo మీరు డైరెక్ట్ రాయగలిగితే no need to derive this all thing. Okay na? So simply, so what is this condition? b sin theta, this is nothing but b cos theta. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ అవర్ కండిషన్ ఇయర్? మనం ఏం రాద్దాం? ఆర్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమంటున్నాను? ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ అంటున్నాను. ఓకే, ఏ బార్ అండ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. బట్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ నుంచి కానీ సీ ద కండిషన్, దిస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆర్ బార్ రాయాలంటే దిస్ ఇస్ అ హైపోటెన్యూస్, దిస్ ఈస్ అ నార్మల్, హియర్ ఈస్ మేకింగ్ ఆఫ్ యాంగిల్ 90 degrees. So we have the wonderful formula that is nothing but according to right angle triangle, this is a hypotenuse, this is a opposite, this is a adjacent. What is the formula? Hypotenuse square is equal to opposite square plus adjacent square. Already మీకు తెలుసు. ఓకేనా? సో సేమ్ థింగ్, దిస్ ఈజ్ అ hypotenuse. That means hypotenuse square must be equal to opposite square plus adjacent square. So from this diagram, what is the hypotenuse? R bar. Very good. R bar. Very good. What is the adjacent? That means of Sn square. Sn square. Very good. Whatever that adjacent nothing but O to n, we have to take that. O to n. At that time only we get the right angle. Okay, ఇక్కడ తీసుకున్నాం అనుకో రైట్ యాంగిల్ ఉంటుంది అన్న, n వరకు తీసుకుంటేనే రైట్ యాంగిల్. కాబట్టి O to n is our nothing but adjacent. O to n whole square. This is our formula. So finally, so we get that relation
I have to write get the answer r bar kavali. R bar is nothing but ఏంటిది hypotenuse. Hypotenuse of the right angle triangle is nothing but OSN. సో అక్కడ నుంచి r bar is equal to SN square plus ON square. Okay, very good. R bar కు r bar రాసేసాను. SN nothing but already you know that what is the SN? B sin theta. Simply B sin theta whole square. ON is nothing but O to P is there, P to N is there. Just O to P plus P to N. Whole square, can I write that? O to P, P to N. But square is there as usual, write a square. Okay, R bar is equal to B sin is nothing but B square sin square theta. Okay, plus OPPN, A plus B whole square formula, like OP square plus PN square plus 2OPPN. Very simple calculation. R bar is equal to B square sin square theta plus OP is nothing but already O to P only. What is the magnitude? A bar only. That means of A square. P to N, already you know that P to N, B cos theta. So B cos theta whole square. So 2, okay. O to P is nothing but A. So P to N, B cos theta. Finally you get that 2AB cos theta. Very good. So see here, finally you get the right equation. R bar is equal, చూడండి. So A square first రాస్తున్నాను. Okay, and next ఇక్కడ b square cos square theta, ఇక్కడ b square sin square theta ఉంది. Can you take the common is nothing but b square తీసుకున్నాం అనుకో sin square theta plus cos square theta. సార్ cos square ఎలా వచ్చిందంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉందన్న, సో b square cos square theta plus remaining 2ab cos theta. Finish. So this value is equal to, already we know that 1. So finally r bar is equal a square plus b square plus 2ab cos theta. We done one mistake. So actually I put in a square kada. Okay, r bar square, sorry, I put in square untundi, so r bar square. So finally here also we get that r bar square only. Square at పంపించడం అనుకో, magnitude of r bar is nothing but under root of a square plus b square plus 2ab cos theta. Very simple calculation. Okay na? So very important. Okay, la direction again with respect to alpha again. That means of tan alpha. Tan alpha is nothing but we can write the formula is nothing but the product of ఇక్కడ p ఇచ్చిన b sin theta by simply opposite by and adjacent. What is adjacent? A plus b cos theta. Simply tan formula తెలుసు కదా, opposite by adjacent. Opposite ఎంత? b sin theta. So what is adjacent? A plus b cos theta. That is the direction. Oh, alpha na, so we get that alpha. This is alpha, or else alpha is equal, you can write the formula tan inverse of. Very simple. అక్కడ ఏముంది అక్కడ రాయండి అంతే, పెద్దగా రాయాల్సిన అవసరం లేదు. What is the opposite? B sin theta. Adjacent A plus B cos theta. Which value? Alpha is equal to alpha adjacent. So you can write that. This is the magnitude, this is the direction. Very simple calculation. First you have to remember that what is the SN value? B sin theta. What is the PN value? B cos theta. So we are trying to find the diagonal value. Diagonal is nothing but look like a hypotenuse of right angle triangle, OSN. So hypotenuse square is equal to SN square plus ON square. Just do that calculation. ON is nothing but O to P, P to N. Just separate and do that A plus B whole square formula. విడగొట్టేసేయండి and what is the values ఉన్నాయి వాటి సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. కామన్ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? b స్క్వేర్ కామన్, sin స్క్వేర్ cos స్క్వేర్ theta 1, 2ab cos theta. ఇక్కడ ఆల్రెడీ హైపోటెన్యూస్ స్క్వేర్ ఉంది, that పంపిస్తే రూట్ అయిపోతుంది. దిస్ ఇస్ ద magnitude, get that. What is the direction? Nothing but simply tan theta is nothing opposite by adjacent. Opposite b sin theta, adjacent a plus b cos theta. This is your answer of parallelogram law of vectors. Okay, I think clear? Write that fast. Let's welcome. And next question, explain advantage disadvantage of friction. So advantage and disadvantage of friction. Very simple answer అన్న, చాలా జనరల్ కూడా రాసుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. బట్ సో అకార్డింగ్ టు అవర్ ఐపీ మెటీరియల్ విచ్ రిలేటెడ్ సమ్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్, ఇవి మెయింటైన్ చేయగలిగితే యూ గెట్ దట్ 4 marks. ఓకేనా? వెరీ సింపుల్. సో అడ్వాంటేజెస్, సేవ్ వాకింగ్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్, లాస్ట్కి డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ రాయండి అంతే సరిపోతుంది. సేవ్ వాకింగ్ డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. And nails and screws are driven into the walls లోకి స్క్రూస్ అండ్ మనం nails అనేది జస్ట్ పుల్ చేస్తుంటాం కదా, సో డ్రైవ్ చేస్తుంటాం కదా, విచ్ మీన్స్ ఇస్ ఎట్లా పట్టుకొని ఉంటున్నాయి అంటే డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్. అండ్ ద ఫింగర్స్ ఆల్ ద థింగ్స్ లైక్ నేను పట్టుకొని రాస్తున్నాను డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఓన్లీ. అండ్ మెకానికల్ పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద బెల్ట్ డ్రైవర్. సో ఆల్ మెకానికల్ పవర్ అంటే విచ్ మీన్స్ అన్ని ఇంజన్స్ కూడా ఖచ్చితంగా ఎనర్జీని ట్రాన్స్మిట్ చేయాలంటే ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ఒక బెల్ట్ రూపంలో ఉంటాయి. ఈవెన్ దో బైక్లు అయినా సరే, చైన్ అయినా సరే, ఇంకో దగ్గర బెల్ట్ అయినా సరే, సో బెల్ట్ ఆ వీల్కి పట్టుకొని ఉండదంటే డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఓన్లీ. సో ఇవన్నీ ఫ్రిక్షన్ యూజెస్. అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమున్నాయి? అక్కడ అడ్వాంటేజ్, అక్కడనే డిసడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది. లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ లాస్,
అంటే ఫ్రిక్షన్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ట్రైన్ చూడండి, యాక్చువల్గా స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చాలా తన ఫ్యూయల్ని వేస్ట్ చేసుకుంటుంది, ఎందుకంటే స్టాటిక్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో అది మోషన్లోకి వచ్చేంత అంటే రోలింగ్ మోషన్కి వచ్చేంత వరకు తన ఫ్యూయల్ కన్సంప్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే పవర్ లాస్ అన్నట్టే కదా, డ్యూ టు ఫ్రిక్షన్ ఓన్లీ. అండ్ వేర్ అండ్ టైర్ ఆఫ్ ద మెషిన్స్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్, అంటే అవి తొందరగా ఖరాబ్ అవడం అనమాట, ఫ్రిక్షన్ వల్ల టోటల్గా రఫ్ అవడం. మన బైక్ టైర్స్ అండ్ కార్ టైర్స్ తొందరగా జస్ట్ అవి తొందరగా రఫ్ అయిపోవడం గల కారణం ఏంటి, డ్యూ టు రోడ్డుకున్న వాటి మధ్యనే ఫ్రిక్షన్ వలన అరిగిపోతున్నాయి అని మాట్లాడుతున్నాం. డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ వలన అవి జరుగుతుంటాయి. అండ్ సమ్ ఎనర్జీ కన్వర్ట్ ఇంటూ హీట్, హీట్ ఖచ్చితంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఫ్రిక్షన్ ఉన్న చోట, ఖచ్చితంగా హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఏమైనా ఇంజన్స్ చూసినాం అనుకోండి, అవి బాగా వర్క్ చేసిన తర్వాత చూస్తే హీట్ ప్రొడ్యూస్ అయి ఉంటుంది, అంటే హీట్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఏంది, సో ఎనర్జీ అనేది వేస్ట్ అవుతుంది అనమాట డ్యూ టు ద ఫ్రిక్షన్ వలన. సమ్ అడ్వాంటేజెస్, సమ్ డిటార్మెంట్, జస్ట్ ఈ పాయింట్ రైట్, సే వాకింగ్, nails and screws are driven into the walls and figures all the things, and mechanical power transmission of the belt drive. Simply, large amount of power loss అయిపోతుంది, and wear tear of the machines are increases. So machines తొందరగా ఖరాబ్ అవుతున్నాయి, and energy convert into heat which goes to waste. This పాయింట్స్ రాసినానుకో 4 మార్క్స్ వస్తాయి. చెప్తున్నాను, నెగ్లెక్ట్ చేయదు, చిన్న చిన్న ఆన్సర్స్ ఉంటే కొన్ని ఖచ్చితంగా నెగ్లెక్ట్ చేయదు. రైట్, ఫస్ట్. Yeah, next question. So method used to decrease the friction. Very simple. అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ ఫ్రిక్షన్ అండ్ మెథడ్ యూస్ టు డిక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్, ఈ రెండు క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అన్న. సో కాబట్టి జస్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. జస్ట్ వాట్ ఇస్ దట్ పాయింట్స్ రాసేసి దాని గురించి రాసేసి సరిపోతుంది. ఫస్ట్ వన్ పాలిషింగ్, ఆల్రెడీ తెలుసు. సో పాలిష్ ఎంత చేయబడితే అంత ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది. మన ఇంట్లో ఇప్పుడు అన్ని టైల్స్ విచ్ మీన్స్ అండ్ ఫ్రిక్షన్ లేకుండా కొద్ది వాటర్ పడిపోతే సో మనం జారి పడిపోతున్నాం, విచ్ మీన్స్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. సో బై పాలిషింగ్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ ఫ్రిక్షన్ కెన్ బి రెడ్యూస్ సింప్లీ. అండ్ నెక్స్ట్ బాల్ బెరింగ్స్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, అన్ని వీల్స్ సంబంధించిన ఫ్యాన్స్ కానిసి మోటార్ కార్స్ కానీ డైనమోస్ కానీ అన్నిట్లో బాల్ బేరింగ్స్ ఉంటాయి. ఆ బాల్ బేరింగ్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు వచ్చే స్పిన్నర్స్ లాగా వస్తున్నాయి చూడండి, అందులో కూడా ఏమైనా బాల్ బేరింగ్స్, విచ్ మీన్స్ అంటే సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మధ్యన ఫ్రిక్షన్ రెడ్యూస్ చేయడానికి వాటి మధ్యన బాల్స్ పెట్టాడు. ఆ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం బాల్ బేరింగ్స్, అది కూడా ఫ్రిక్షన్ ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది. అప్పుడు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఆఫ్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్, అంటే ఒక సర్ఫేస్ పైన కూడా స్లైడ్ కావడం కంటే రోల్ అవడం బెటర్ కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ తగ్గింది. సో hence the motor cars and dynamo sectors having ball bearings to reduce the friction simply. And next, lubricant also, so simply like is like and oil and grease, మనకు ఏదైనా జస్ట్ మన ఈజీగా పట్టకపోయినా చేసిన సో వాటి మధ్యన సర్ఫేస్ రఫ్గా ఉన్న వాటి మధ్యన ఏమిస్తాం ఆయిల్ కానీ గ్రీస్ కానీ ఇష్టం అనుకో, స్మూత్ సర్ఫేస్ వస్తుంది. స్మూత్ సర్ఫేస్ వచ్చిందంటే ఫ్రిక్షన్ ఏమైపోయినట్టు రెడ్యూస్ అయిపోయినట్టు. ఫైనలీ స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే షేప్ ఇలా ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ ఏరోప్లేన్ చూస్తున్నా అనుకున్నా ఇలా ఉంటుంది, బుల్లెట్ ట్రైన్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది. సో బాగా స్పీడ్గా వెళ్ళండి అన్నిటికీ షేప్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ షేప్ని మనం స్ట్రీమ్ లైన్ అంటాం. ఇక్కడ నుంచి వచ్చే వేరే ఏమవుతుందంటే హెయిర్ అనేది ఇక్కడ తగిలి బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ షేప్ ఇలా జస్ట్ లైక్ స్క్వేర్ లాగా రెక్టాంగిల్ లాగా ఉందనుకో, ఎయిర్ బాగా ఎక్కువ వచ్చి తగిలేస్తుంది. అప్పుడు ఎయిర్ ఆఫ్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అపోజింగ్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు వెళ్తున్న వెహికల్స్ చాలా మెల్లిగా వెళ్ళగలుగుతాయి. అదే స్ట్రీమ్ లైన్ షేప్ ఉన్నాయి అనుకోండి, పెద్ద పెద్ద షిప్స్ కానీ బుల్లెట్ ట్రైన్స్ కానీ రాకెట్స్ కానీ ప్లేన్స్ కానీ అన్నిటి షేప్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ ఏం చేసుకోవచ్చు, రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. వాట్ ఈస్ ద షేప్ హియర్, స్ట్రీమ్ లైన్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద 4 పాయింట్స్: పాలిషింగ్, బాల్ బేరింగ్స్, lubricant, స్ట్రీమ్ లైనింగ్. సో ఇవన్నీ మన జనరల్ లైఫ్ లో తెలిసినాయి. జస్ట్ రిమెంబర్, ఈ హెడ్డింగ్స్ రాసినాయి, యూ గెట్ ద 2 మార్క్స్. కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే 4 మార్క్స్ వస్తాయి. సో డోంట్ నెగ్లెక్ట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మెథడ్ యూస్ టు డిక్రీజ్ ద ఫ్రిక్షన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? అండ్ రైట్. Next answer, very simple. The difference between center of mass and center of gravity. Very very simple. Okay na? So what is that? చూడండి అన్న, కామన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈజ్ అ పాయింట్ ఎట్ విచ్ ద whole mass of the body, here the whole mass of the body concentrated. Same is a point at which the whole weight of the body is concentrated. ఇక్కడ మాస్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది, ఇక్కడ వెయిట్ పైన డిపెండ్. మాస్ అంటే ఎం ఉంటుంది, వెయిట్ అంటే ఎంజీ అని ఉంటుంది, అంతే. ఓకేనా, జస్ట్ రిమెంబర్ ఇప్పుడు మనకు ఐపీ లెవెల్లో. సో ఇస్ అ పాయింట్ ఎట్ విచ్ ద హోల్ మాస్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఎర్ వెయిట్ ఆఫ్ ద బాడీ. సేమ్ పాయింట్ రిపీట్ చేయండి. ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్, ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, లై ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ, బాడీ లోపల ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఇట్ ఆల్వేస్ లైస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇది ఖచ్చితంగా బాడీ లోపలనే ఉంటుంది. సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ బాడీ లోపలనే ఉంటుంది, ఇది బాడీ లోపల ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అంటే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, కొన్ని టైంలో బయట కూడా ఉండొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇట్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ గ్రావిటీ, గ్రావిటీ పైన డిపెండ్ కాదు. గ్రావిటీ అంటే తెలుసు కదా, స్మాల్ జీ. సో దీనిపైన డిపెండ్ కాదు. సో డిపెండింగ్ ఆన్ గ్రావిటీ, ఆల్రెడీ తెలుసు సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీలో గ్రావిటీ ఉందంటే ఖచ్చితంగా డిపెండ్స్ అవుతుంది. ఇస్ ఇండిపెండెంట్, దిస్ ఈజ్ అ డిపెండ్, ఎవరు గ్రావిటీ పైన. ఇట్ డీల్స్ విత్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ బాడీ. సో ఏమైనా పార్టికల్స్ ఏమైనా మోషన్స్ అంటే బాడీస్ ఏవైతే మోషన్లో ఉండే అప్పుడు ఈ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ గురించి మాట్లాడతాం. ఇది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది బాడీ, ఇదేమో మోషన్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఇది స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది బాడీ. వెరీ సింపుల్, జస్ట్ డిఫరెన్సెస్. ఖచ్చితమైన ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఇస్ మీన్స్ ఇస్ అ పాయింట్ ఎట్ విచ్ మాస్, ఇక్కడ వెయిట్, ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్
lies inside of the body, it always inside of the body. It independent of gravity, is depending on gravity. పైన చూసుకోండి గ్రావిటీ ఉంది, గ్రావిటీ డిపెండ్. సో ఇక్కడ ఇట్ డీల్స్ విత్ ద మోషన్, ఇట్ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద బాడీ. సింపుల్. ఈ 4 లైన్స్ ఇక్కడ 4 అక్కడ 4 రాస్తే ఎగ్జాక్ట్లీ 4 మార్క్స్ పడతాయి. ఒక్కసారి చూడండి, జస్ట్ రాయండి, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Let's see. Next question. Very important. Just like angular velocity. Define angular velocity and derive v is equal to r omega. Very, very simple. Just simple definition. Angular velocity. The rate of change of angular displacement. Angular velocity ఇక్కడ ఉంది, angular displacement అంతే. చూడండి, మనకు ఆల్రెడీ మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్ లో అండ్ కండిషన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లో వాట్ మీన్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ, యాక్సిలరేషన్ కండిషన్ లో వెలాసిటీ అంటే చేంజింగ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇక్కడ యాంగులర్ అంటున్నాం కాబట్టి కొద్దిగా యాంగులర్ యాడ్ చేయండి. యాంగులర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ద రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. సింబల్ ఏంటిది? ఒమేగా, డి టీటా, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ అంటే టైం. సో ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ డి టీటా బై డిటి. ఇది ఫార్ములా రాయండి సరిపోతుంది. సింపుల్. యాంగులర్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఫినిష్. సో డెరివేషన్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఒమేగా. ఇది ఇంకా సింపుల్. చూడండి నాన్న, యాంగులర్ అంటే రొటేషన్ మోషన్ లో తిరుగుతూ ఉంది. ఒక పార్టికల్ తీసుకున్నాను. సో ఎట్ పాయింట్ పి దగ్గర ఉంది, పి నుంచి క్యూ వరకు వెళ్ళింది. ఎంత వెలాసిటీతో వెళ్తుంది? వి వెలాసిటీ. ఓకే. ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేసింది? చిన్న దూరం. మొత్తం అయితే ఎస్ అంటుండే, చిన్న దూరం కాబట్టి ఎంత అన్నాను? డిఎస్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ట్రావెల్ చేయడానికి ఎంత యాంగిల్ కవర్ అయింది? ఇక్కడ టీటా. టీటా ఎంతో తెలియదు, బట్ టీటా యాంగిల్ కవర్ అయింది. 30 కావచ్చు, 60 కావచ్చు, 70 కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. కవర్ అయిన డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? డిఎస్. యాంగిల్ ఎంత? టీటా. సో ఈ పాయింట్ పి నుంచి సెంటర్ వరకు ఉన్న రేడియస్ ఎంత? ఆర్. మనకు సింపుల్ గా ఒకటే ఒక ఫార్ములా తెలుసు, వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్, అకార్డింగ్ టు మ్యాథమెటిక్స్ అయినా సరే, యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. ఒక్క ఫార్ములా వస్తే సరిపోయింది, ఇంకేం అవసరం లేదు. యాంగిల్ అంటే ఎంత? టీటా. ఓకే. ఆర్క్ లెంత్ ఎంత? డిఎస్. రేడియస్ ఎంత? ఆర్. చూడండి, వెరీ వెరీ సింపుల్. చిన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి చిన్న యాంగిల్ డిటీటా. ఓకే, డిటీటా తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఆర్క్ లెంత్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, యాంగిల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్క్ లెంత్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ఇదంతా ఆర్క్ లెంత్, ఇవన్నీ ఆర్క్ అంటాం. ఆర్క్ లెంత్ ఎంత? డిఎస్. రేడియస్ ఎంత? ఆర్. యాంగిల్ ఎంత? డిటీటా. చిన్న లెంత్ కాబట్టి చిన్న టీటా. అయిపోయింది. డిటీటా ఈజ్ ఈక్వల్ డిఎస్ బై డిటి. ఫినిష్. జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. వెరీ సింపుల్. ఆర్ డిటీటా ఈజ్ ఈక్వల్ డిఎస్. జస్ట్ divided with respect to dt. Both side differentiation చేస్తున్నా with respect to time. d theta by dt అంటే ఎవరు? ఒమేగా. r ఒమేగా రాశి. ds by dt అంటే మనకు తెలుసు, వెలాసిటీ ఫార్ములా రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం అంటే ఎవరు? నార్మల్ వెలాసిటీ. d theta by dt అంటే ఒమేగా. ఇది యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఇది నార్మల్ వెలాసిటీ. సో ఫైనల్ వి గెట్ దట్ v is equal to r ఒమేగా. వెరీ సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్, పెద్దగా ఆలోచించకండి. డెఫినేషన్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్, అన్నిటికింత రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఒమేగా ఈజ్ ఈక్వల్ డి టీటా బై డిటి. పక్కన రాసుకోండి. సో డెరివేషన్ v is equal to r ఒమేగా డెరైవ్ చేయాలి. డయాగ్రామ్ ఏంటి బేటా? పి నుంచి క్యూకి పార్టికల్ వెళ్ళింది, ఎంత లెంత్? డిఎస్. ఎంత యాంగిల్? డిటీటా. రేడియస్ ఎంత? ఆర్. ఫార్ములా ఎంత? యాంగిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్క్ లెంత్ బై రేడియస్. డిటీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్క్ లెంత్ డిఎస్ బై రేడియస్ ఎంత? ఆర్. సింప్లీ ఆర్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి. ఆర్ డిటీటా ఇంటూ డిఎస్. బోత్ సైడ్ డిటి డిటితో డివైడ్ చేస్తాను. డిటీటా బై డిటి అంటే ఎంత? ఒమేగా తెలుసు. డిఎస్ బై డిటి అంటే ఎంత? వి. పక్కన సిన్స్ లా రాసుకోండి. వి నో దట్ డిఎస్ బై డిటి ఈజ్ ఈక్వల్ వి. ఏమనొచ్చు? లీనియర్ వెలాసిటీ కూడా అనొచ్చు. లీనియర్ వెలాసిటీ. సో ఆ ఫార్ములాని తీసుకొచ్చి ఇటు పెట్టేస్తారు. దట్ మీన్స్ యూ గెట్ దట్ ఆన్సర్. 4 మార్క్స్ నాన్న. సింపుల్గా ఇంతే రాసిన 4 మార్క్స్ ఇస్తారు. ఓకేనా? సియర్ our next question is related to escape velocity and expression. So what do you mean by escape velocity? The minimum velocity to escape from the earth gravitational field. So the minimum velocity is required. అంటే ఎర్త్ యొక్క సర్ఫేస్ నుంచి ఏదైనా ఒక బాడీకి ఒక మినిమం వెలాసిటీ కావాలి. అంటే ఎర్త్ యొక్క గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ని ఓవర్కమ్ చేస్తూ పైకి వెళ్ళిపోవాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ త్రో దిస్ బాడీ, సో పైకి పంపించిన అగైన్ ది బాడీ ఇస్ కమింగ్ టు డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ డ్యూ టు ద రీజన్ ఆఫ్ the acceleration due to gravity. So the gravitation influence attract to this body, but the body doesn't having escape velocity. ఇప్పుడు ఏమైనా ఉందా అంటే escape velocity లేదు, but rocket is there. The rocket is going to up direction to the space. That means of it having a particular escape velocity. ఎంత నియర్లీ 11.2 km/s స్పీడ్ తోని ఆ రాకెట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ద గ్రావిటేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ని ఓవర్కమ్ చేసి వెళ్తున్నప్పుడు దానికి ఉండే మినిమం వెలాసిటీ మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. సో సింప్లీ, సో ద మినిమం వెలాసిటీ టు ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ నుంచి
తప్పించుకొని పైకి వెళ్ళిపోవడానికి టు ఓవర్కమ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ని. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం వెలాసిటీ రిక్వైర్డ్? దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ. సో వీ హ్యావ్ ద వన్ సింపుల్ కండిషన్ ఐపీ లెవెల్ గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మనం రాసింది ద టోటల్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద బాడీ బికమ్స్ జీరో ఎట్ దట్ కండిషన్ ద బాడీ ఎస్కేప్. సో వాట్ యు మీన్ బై టోటల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా? సింప్లీ ద టోటల్ ఎనర్జీ is nothing but potential energy plus kinetic energy. The total energy must be equal to zero kada. So that means of potential plus kinetic is equal to zero. Can I write that kinetic energy is equal minus of potential energy? So that means what are the potential energy? Can send that RHS, it become minus. So this is our condition. So what do you mean by kinetic energy formula? Very simple, can of mv square. We know that of mv square kinetic energy formula. Okay, and what is the potential energy? G capital M and small m by capital R. So what is this? This is a gravitational potential energy. So we have the formula, the gravitational potential energy. We have that gravitational potential energy is nothing but capital G capital M small m by R. Okay, so actually we have the minus the potential energy, we have the formula minus. Okay, now here also we get the formula. What is the kinetic energy of m square potential? So gmm by R, but already potential energy mungade mundi minus, formula lo emundi minus, that means you will get that minus of minus, you get that. So finally of m v square and minus of minus plus capital G capital M small m by R. R is nothing but radius of earth. So earth సంబంధించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి that is nothing but radius of earth. Simple. Okay, very good. Next, so any cancellation, small m cancellation, 2 అక్కడ పంపిస్తున్నాను. V square is nothing but 2 capital G capital M by R. Okay, so can I send that? So square అటు పంపిస్తే root over అవుతుంది. But the velocity is nothing but what I give the name? Escape. So can I write that E? E stand for escape. Escape velocity. So can send that square, it become root capital G to capital G capital M by R. Already we know the relation, G small r square is nothing but capital GM. So instead of GM, can I write the GR square? So we get that simple calculation. So you can add the since you can add that, since gr square is nothing but capital GM, where substitute you'll get that under root of gr square by r cancel, you'll get that under root of 2gr. Very simple calculation. V is nothing but under root of 2gr, where you have to substitute small g gravity and r is nothing but radius of earth. You can get that answer finally 11.2 kilometer per second. So radius of Earth 6400 kilometers and gravity is nothing but 9.8. So you have to substitute, get that nearly 11.2 kilometer per second. That is the escape velocity of Earth. So don't forget, like we have another answer, orbital velocity also, and system of particle. We have the another question, tau is equal to I alpha. So we have to check that and write fast. Yeah, next answer, orbital velocity and expression. What do you mean by orbital velocity? Escape is nothing but the minimum velocity to escape from the gravitational field. Here the velocity is required for an object to revolving around the planet. If it is one planet is there, assume. Okay, so any object, it rotate in particular orbit. So when it rotate in particular orbit, it having a particular velocity, that velocity nothing but orbital velocity. Is it clear? So like our earth will rotate in particular orbit around the sun, having a particular velocity. That is nothing but we have to say that orbital velocity. The body which revolve in a particular orbit with a particular velocity is nothing but orbital velocity. అంటే ఏదైనా ఒక ప్లానెట్ చుట్టూ ఒక ఆబ్జెక్ట్ తిరగడానికి అంటే రివాల్వ్ అవ్వడానికి దానికి కావాల్సిన వెలాసిటీ మనం ఇక్కడ ఏమంటున్నాం? ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అంటున్నాం. సో సీ ద కండిషన్, హౌ ఇట్ గెట్ దట్ రిలేషన్, మనం ఎందుకు ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఎలా వస్తుంది? సో యాక్చువల్గా సీ ద కండిషన్, దిస్ ఈజ్ అ సన్ అన్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద ఎర్త్ అన్నాం. సో ఎర్త్ విల్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టివ్ టు ద సన్. So that means of the earth attracted by the sun, which means gravitational force. So gravitational force మధ్యనే ఈ బాడీని ఖచ్చితంగా అట్రాక్ట్ చేస్తున్నది. సో ఎర్త్ అనేది సన్ వర్క్ రావాలి, వస్తుందా? లేదు. సో అలా అని చెప్పేసి రొటేషన్ అవుతుందా? ఉంది కాబట్టి దీనికి సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ ఉంది అవే టు ద సన్. అలా అని చెప్పేసి దూరం వెళ్ళిపోతుందా? లేదు. దట్ మీన్స్ హియర్ వాట్ ఎవర్ ద సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అవే టు ది సన్, వాట్ ఎవర్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ టువర్డ్ ద సన్, both are same. The centripetal force and the gravitational force both are same. What I'm saying here, so away, so whatever the force which away to the
గ్రావిటేషనల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కి పనిచేసిన సెంట్రిపిటల్ ఫోర్స్ అండ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ టువర్డ్స్ పనిచేసిన గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ బోత్ ఆర్ సేమ్. అవి రెండు సేమ్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, లైక్ రెండు ఫోర్సెస్ ఇలా అప్లై చేసినాం, బోత్ ఫోర్సెస్ ఆర్ సేమ్, ద బాడీ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్టేబుల్. ఇక్కడ ఉన్న బాడీ అనేది ఎలా ఉంది, స్టేబుల్ గా ఉంది. దిస్ ఫోర్స్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్, దట్ మీన్స్ వాట్ ఎవర్ ద బాడీ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ స్టేబుల్. ఆ విధంగానే ఎర్త్ అనేది కూడా పర్టికులర్ ఆర్బిట్ లో స్టేబుల్ గా ఉండిపోయింది, దూరం వెళ్ళిపోవట్లేదు, సో టువర్డ్స్ ద సన్ వైపు రావట్లేదు. దట్ మీన్స్ హియర్ అకార్డింగ్ టు దిస్ కంక్లూషన్ we have to say that whatever the centripetal force must be equal to gravitational force. Just write that, just write that. Centripetal force must be equal to gravitational force simply. So what is the centripetal force? Very simple, system of particular of mv square by r. But here r is nothing but where the center of gravity to the body of mass. ఎంత దూరం ఉంది, here h, this is the radius of it, total r plus h. So instead of r is nothing but can I write that mv square by r plus h. Don't forget this r is nothing but the distance between small body to the earth. So what is the total distance, r plus h. And what is the gravitational force? Already you know that gravitational force, very simple, capital G, capital M, two body masses, capital M, small m. Capital M is nothing but mass of the earth, small m nothing but body of mass, divided by what is the distance, square. So total distance r plus h, can I write that r plus h whole square, gmm by r square formula. R is nothing but instead of the total height from the center of gravity to the body of mass, nothing but r plus h. So according to our conclusion, fc must be equal to fg. Just equate, you get the relation, you get the relation. Very simple relation. So what is fc? mv square by r plus h must be equal to capital G, capital M, small m by r plus h whole square. So small m cancel, 1 r plus h, 1 r plus h get cancel, we get that relation. Finally v square is equal to capital G is there, capital M is there, and remaining r plus h అలానే ఉంది నాన్న, ఓకేనా. సో వెరీ again స్క్వేర్ రూట్ పంపించేద్దాం, v is nothing but under root of g capital M by r plus h. So which velocity I am trying to get, orbital, can I write here, o not. So o which stand for is nothing but orbital, very clear. Already we know the relation, g small r square nothing small g capital R square nothing but gm. At the place of gm, can I substitute gr square? V naught is nothing but under root of g r square by r plus h. Okay, but when compared to the radius of earth, radius of earth 6400 kilometer, ఏదైనా satellite near to 300-400 kilometer satellite తీసుకున్నాం, that also revolve around the earth, which means that is also revolving in particular orbit, having particular orbital velocity. At that time whatever the height from the earth, it will be negligible, which means when compared to the radius of earth, small h is negligible, very very small. Just you have to neglect small h, you get that relation. V naught is equal to under root of g r square by r only, h neglected, r cancel, you get that relation, gr. This is your orbital velocity. Very simple calculation, just you have to remember centripetal force must be equal to gravitational force, mv square by r plus h, gmm by r plus h. Equate and try to get the relation, where you have the relation gr square is equal to gm, and another relation nothing but r plus h is nothing but in that h is very small, you have to neglect, you get that gr square by r get cancelled, you get that gr. This is orbital velocity. Don't forget, like both are same, escape and orbital velocity, just do the calculation, get that answer, okay na. చాలా ఈజీ నాన్న, డోంట్ ఫర్గెట్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ రెండు క్వశ్చన్కి క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఫైనల్లో, ఓకే రైట్. పాస్ చేసి జస్ట్ నోట్ చేసుకోండి, వి గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఆన్సర్. Okay, let's see, we have another 4 marks in system of particle. ఒకటి just relation, angular acceleration and torque definition and derivation of tau alpha. Tau is equal I alpha. Already we derived that very important relation, v is equal to r omega. Okay, remember like this we have to derive another relation, tau is equal to I alpha. Very good. So see the condition, what is the angular acceleration, same definition, where angular velocity, the rate of change of angular displacement. Here also very simple, the rate of change of యాంగులర్ వెలాసిటీకి డిస్ప్లేస్మెంట్ రాసినాం, యాక్సిలరేషన్కి ఏం రాయాలి, వెలాసిటీ అని రాస్తే సరిపోతుంది, వెరీ సింపుల్. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఆల్ఫా ఇస్ నథింగ్ బట్ డి ఒమేగా బై డిటి, వెరీ సింపుల్. ఒమేగా అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు డెరివేషన్ మనం చేస్తాం, ఒకటి v ఈజ్ ఈక్వల్ ఆర్ ఒమేగా డెరివేషన్. నెక్స్ట్ ఇంకో డెఫినేషన్ ఇచ్చింది, ఇంకోటి ఏంటిది, టార్క్. Very simple, same ఇది కూడా same definition. So write that condition, the rate of change of angular momentum, simply momentum, very simple definition.
Okay, what is the formula? Tau is equal dl by dt, where L అంటే ఎవరు? Angular momentum. ఓకేనా, డోంట్ ఫర్గెట్. ఇక్కడ వెలాసిటీ, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ అంటే యాంగులర్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ తో డెరివేట్ చేస్తే యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ ఆల్ఫా వచ్చింది. అదే యాంగులర్ మూమెంటం విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ తో డెరివేట్ చేస్తే టౌ వచ్చింది, టార్క్ వచ్చేసి. సో వి ట్రై టు గెట్ ద రిలేషన్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ ఆల్ఫా. సో డెఫినేషన్ తీసుకుందాం. వి హావ్ ద డెఫినేషన్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ dl by dt beta. We have the formula L is equal to I omega. Since law రాసుకోండి, ఇది ఒక్కటి మర్చిపోద్దు. L angular momentum in terms of I omega. చాలా రకాల డెరివేషన్స్ అన్ని మనకు సో కాన్సెప్ట్ చెప్పేటప్పుడు అర్థమైతే, బట్ హియర్ రిమెంబర్ L is equal to I omega. I అంటే moment of inertia, omega is nothing but velocity. Okay, now just substitute here. Tau is nothing but dl by dt. At the place of L, can I write that I omega? So మనకు ఐ అంటే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మాస్ అనమాట. మాస్ ఆల్వేస్ కాన్స్టెంట్. సో మాస్ని పక్కన పెట్టేసాం, టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ పక్కన పెట్టేసాం అనుకోండి, మిగిలింది ఏంటిది? డి ఒమేగా బై డిటి. సో వెరీ సింపుల్. ఒకసారి చూడండి, ఐ యాజ్ యూజువల్ రాష్ట్రం, డి ఒమేగా బై డిటి అంటే ఎవరు? డి ఒమేగా డిటి అంటే ఆల్ఫా, విచ్ మీన్స్ టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐ యాజ్ యూజువల్ డి ఒమేగా బై డిటి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా. దిస్ ఈజ్ యువర్ డెరివేషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్. ఏమి లేదు ఇందులో. యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ సేమ్, రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ యాంగులర్ మూమెంటం యాంగులర్ వరకు సేమ్. ఇక్కడ వెలాసిటీ చేస్తే యాక్సిలరేషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ మూమెంటం చేస్తే టార్క్ వచ్చింది. ఫార్ములా ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై డిటి, టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై డిటి. ఫినిష్. అదే లాస్ట్ ఫార్ములా తీసుకోండి, టౌ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎల్ బై డిటి, ఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఒమేగా. సో ఎట్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఎల్ యూ హ్యాడ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఐ ఒమేగా. ఐ is nothing but moment of inertia in terms of mass in rotational motion. That means of I constant taking outside. So remaining quantity omega with respect to time, it will be derivative. D omega by dt already you know that alpha. So tau is equal to I alpha. This is your derivation. Very simple answer, like V is equal to R omega. V is equal to R omega, tau is equal to I alpha నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆర్బిటల్ ఎస్కేప్ వెలాసిటీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది. అండ్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్, సెంటర్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అనేది పర్టికులర్గా వచ్చే క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకేనా? సో డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్ ఆల్ ఆన్సర్స్. ఓకే, రైట్, పాస్ అండ్ రైట్. We go for the next answer. Yeah, see next answer, very simple answer, just theoretical answer. So pendulum clock generally go fast in winter and slow in summer అని అడుగుతున్నాడు. So we have the relation actually t is equal to pi under root of L by G. Very important time period of simple pendulum. Okay, where L is length of the simple pendulum, G is gravity. So 2 pi is a constant, T is nothing but time period. Okay, T directly proportional to root L. This is our relation. Okay na, very simple condition. In winter టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్, వింటర్లో టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో లెంత్ ఆఫ్ ద పెండలం డిక్రీజెస్. సో చూడండి, ఇన్ వింటర్లో సో వాట్ ఎవర్ ద మెటల్స్ ఆర్ ఇన్ మెటల్ వైర్ విల్ బి కాంట్రాక్ట్, అంటే దగ్గరకు పోతుంది, అంటే దాని లెంత్ ఆఫ్ ద పెండలం ఏమవుతుంది? తగ్గిపోతుంది. సో ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద పెండలం డిక్రీజెస్, లెంత్ డిక్రీజెస్, టైం పీరియడ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్, డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ కాబట్టి లెంత్ డిక్రీజెస్, టైం పీరియడ్ ఆల్సో డిక్రీజెస్, ద టైమ్ టేకన్ టు వన్ ఆసిలేషన్ డిక్రీజెస్. ఇంతకుముందు జస్ట్ ఇలా ఉన్న సింపుల్ పెండలం ఇలా వెళ్ళి ఇలా రావడానికి ఒక 2 seconds పట్టింది అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ ద టైం పీరియడ్. సో ఇప్పుడు ఏమైపోయింది? సో టైం పీరియడ్ డిక్రీజ్ అయింది కదా, 2 seconds కంటే తక్కువ ఏంటి? 1 second అనుకుందాం. ఇలా వెళ్ళేసి ఇలా వచ్చేసి, అంటే స్పీడ్కి వెళ్ళిందా, మెల్లిగా వెళ్ళిందా? ఇంతకుముందేమో 1 ఆసిలేషన్ చేయడానికి 2 seconds పట్టింది. నౌ టైం పీరియడ్ తగ్గింది అంటున్నాడు, అంటే 2 seconds కంటే ఇంకా తగ్గాలి, అంటే 1 second అనుకుందాం. అదే ఆసిలేషన్ ఇలా వెళ్ళి ఇలా రావాలి, అంటే స్పీడ్కి వెళ్ళిందా, మెల్లిగా వెళ్ళిందా? స్పీడ్కి వెళ్తుంది. వెన్ టైం పీరియడ్ డిక్రీజెస్, and clock run fast. Simple. Temperature decreases, length of the pendulum decreases, and time period also decreases. Time taken one oscillation also decreases, and clock run fast. Simply opposite రాయండి. In summer temperature, in summer temperature, very good, ఉన్నదన్న ట్రైన్. డిక్రీజెస్ దగ్గర ఏం పెడతాం? ఇంక్రీజెస్. సో వింటర్లో దగ్గరికి వచ్చింది లెంత్ ఆఫ్ ద పెండులం, సమ్మర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, just increase. Then length of the pendulum increases. Okay, and time period also increases. What is the relation? T directly proportional to root L. So the time taken one oscillation also increases. Then hence the clock runs faster. Decrease అవుతాడేమో fast, increase అవుతే slow. Finish it your answer. Very simple. What do you write that answer in above? Just write in opposite. In winter, here in summer, temperature decreases, here increases. Length of the pendulum decreases in winter, in summer increases. Then time period decreases,
లెంత్ తగ్గితే టైం పీరియడ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ సమ్మర్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో టైం టేకన్ 1 ఆసిలేషన్ డిక్రీజెస్. నౌ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఇంక్రీజ్. ఇంతకుముందు 2 సెకండ్స్ పట్టింది, ఇప్పుడేమో సమ్మర్లో ఏమైపోయింది 3 సెకండ్ పడుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇల్ టేకింగ్ ఎ స్లో ఆసిలేషన్. దట్ మీన్స్ ఆఫ్ సింప్లీ ఫైనలీ ends the clock runs slow. దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. ఓకే, డోంట్ ఫర్గెట్. ఒక్క రీజన్ తెలిస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఒకటి తెలుసుకొని ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ రైట్ రిలేషన్ టీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోజ్ టు రూట్. డోంట్ ఫర్గెట్. రైట్. Yeah, we'll check the next answer. So anomalous behavior of water, advantages of aquatic animals. So already aquatic animals, already we know that the animals which lives in water is nothing but aquatic animals. Here very simple condition, what is the advantages of anomalous behavior of so water in winter? Actually in cold countries, the water maybe already we know that cold countries is nothing but North America, like that. So what in our India also Jammu and Kashmir, okay, where always we have the snow, అంటే అక్కడ ఎప్పుడు స్నోనే ఉంటుంది కదా. సో దట్ మీన్స్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ద లేక్స్ అండ్ పాండ్స్. సో which means in cold countries ఏమవుతుందా, డ్యూరింగ్ ఇన్ వింటర్ the temperature of water in lakes decreases much below the 0 degree Celsius. Outside temperature anta emundi, so below 0 degree Celsius, due to the reason of whatever the top layer of the water is become a ice. Very good. So ice, which means the water convert into denser medium, which means the density is increases. So in between this is nothing but water lo unte, if now it's become a solid. So solid water to solid, which means the density is increase. If the density is increase, which means what happened, where we wrote that the topmost of layers of water denser, they sinks to the bottom. ఇదంతా టోటల్గా ఐస్ ఫామ్ అయింది, సాలిడ్గా ఉన్నది, దాని యొక్క డెన్సిటీ ఎక్కువ, కిందికి సింక్ అవుతూ ఉంటుంది. వెరీ గుడ్, బాగున్నది. అండ్ నెక్స్ట్ వాటర్ ఎట్ ద బాటమ్ lighter goes up and sometimes cool and comes down. So whatever the water in bottom, it comes up. సో ఇక్కడ ఒకవేళ టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి, యాక్చువల్గా సీ ద కండిషన్, టాప్ మోస్ట్ పైననే అట్మాస్ఫియర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది. సో డౌన్లో ఎలాంటి టెంపరేచర్ ఇంపాక్ట్ చూపించట్లేదు. ఆల్రెడీ వాటర్ స్టేట్లో ఉంది అని అంటే మీనింగ్ ఏంది, ఇట్ డజంట్ సింక్. దట్ మీన్స్ ఇట్ డజంట్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాలిడ్. అంటే సాలిడ్ అంటే ఐస్లోకి మారలేదు. ఐస్ కావాలంటే 0 degree Celsius. అంటే స్టిల్ ఇస్ వాటర్ ఫార్మేషన్ ఉందంటే దెర్ ఇస్ నో 0 degree Celsius ఆఫ్ టెంపరేచర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఓకే. సో వాట్ ఎవర్ ద టాప్ సర్ఫేస్, దిస్ influenced by the atmosphere. Atmosphere is very very cool, even though minus 20 degrees Celsius also is there. Due to the reason now the top layer of the water, it's become ice. So ice marindi, density perigindi, kindiki drop kavali. So whatever the bottom of the water is goes up, it having a particular temperature. This temperature will be melt the ice or not. So if it is melt the ice, it become a water again. So again the water, no, ice formation, it will be coming to the sink, and whatever the water goes up, it will be cool, and the taking of conduction process and cool అవుతుంది. అక్కడ ఉన్న ఐస్ ని కూడా ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ మెల్ట్ చేస్తుంది. సో ఆ విధంగా పైన లేయర్ మాత్రమే ఐస్ ఫామ్ అవుతుంది, కిందికి సింక్ కాదనమాట. సో కిందికి కావట్లేదు అంటే కింద ఏమన్నట్టుంది, సో సమ్ టెంపరేచర్ ఈస్ దేర్. అప్ టు దిస్ ప్రాసెస్ గోయింగ్ అప్ టు విచ్ 4 degree Celsius వరకు జరుగుతుంది. హెడ్ ద గోయింగ్ ఆన్, హియర్ వి గెట్ దట్ 4 degree Celsius, వేర్ ద టెంపరేచర్ ద aquatic animals easy to survive. అంటే బయటకు వచ్చేసే ఐస్ ఫార్మేషన్ అంత టెంపరేచర్ ఉంది. సో ఇన్సైడ్ వాటర్కి వెళ్తుంటే టెంపరేచర్ వేరియేషన్ ఉన్నది. ద మీన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఎంత, 4 degree Celsius. వెన్ కంపేర్ టు ద టాప్ అండ్ హియర్ ఇస్ ద 4 degree Celsius ఈజ్ ఈజీ టు సర్వైవ్. వెన్ కంపేర్ టు 0, 4 ఈజ్ మచ్ బెటర్. దట్ మీన్స్ ఆఫ్ ఆ 0 degreesలో అండ్ ఫ్రీజ్ అవ్వడం కంటే 4 degree Celsiusలో ఈజీగా సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఆ యానిమల్స్కు యూజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద animals behavior of water, advantages of aquatic animals. You should write some theory is there in your IP material. Just draw the diagram, write this 4 points, main 4 points. Do it the reason of, so the doesn't sink the topmost of the water, it doesn't sink to the bottom. Why? Because of the bottom having the temperature of the water, it will be melt the water, it will melt the ice whatever the topmost of the lakes. Okay, that's why. So where the temperature 4 degree Celsius, at the temperature whatever the aquatic animals easy to survive, you can write that in general, no problem. You can draw the diagram and write some points. Okay, this is another answer. Okay, next we check the next answer. Yeah, our final 13th answer, very important and very easy, a theoretical answer. So what is the definition of conduction, convection, radiation? Some example. Okay na, చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న. కండక్షన్, వాట్ యూ మీన్ బై, సింపుల్ గా కామన్ గా మనం ఒకటే వర్డ్ రాస్తాం. జస్ట్ రిమెంబర్, ఎవరైతే కొంత నేర్చుకుని అర్థం కాకపోతే జస్ట్ కామన్ వర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో హియర్ ఆల్సో వాట్ ఈస్ ద కండక్షన్, transmission of heat from one place to another place, transmission of heat from one place to another place, transmission of heat from one place to another place. Okay,
ఫినిష్. సో ఫస్ట్ దాంట్లో కండక్షన్లో వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్స్. సో పార్టికల్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాకుండా హీట్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి మూమెంట్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం, కండక్షన్ అంటాం. సో వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో ఫర్ సపోజ్ ఎలా చెప్తున్నాడు, ఐరన్ రాడ్ తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ హీట్ ఇస్తున్నాడు, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ గివెన్, వెన్ ఐరన్ రాడ్ ఈస్ హీటెడ్ ఎట్ వన్ ఎండ్ హీట్ ట్రాన్స్మిషన్ టు ద అదర్ ఎండ్. ఇక్కడ ఐరన్ రాడ్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ హీట్ ఇచ్చినాం, ఇక్కడ ముట్టుకుంటే సో హీట్గా కొడుతుంది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఇక్కడ వరకు వెళ్ళిందా అంటే లేదు. సో పార్టికల్ టు పార్టికల్, పార్టికల్ టు పార్టికల్, పార్టికల్ టు పార్టికల్ అనేది సో ఈ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. కానీ ఫస్ట్ రిసీవ్ చేసుకున్న పార్టికల్ సో డజంట్ మూమెంట్, ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ డజంట్ మూమెంట్ డైరెక్ట్లీ, ఇక్కడ ఉన్న పార్టికల్ ఎక్కడ కదలలేదు. వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, వాట్ ఎవర్ ద పార్టికల్ హియర్ ఓన్లీ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ది హీట్ టు ది నైబరింగ్ పార్టికల్ ఓన్లీ, బట్ doesn't the actual momentum of the particle. So that is nothing but conduction. And next dimension, convection. The transmission of heat, common Raymond, the transmission of heat from one place to another place. Okay, so here without, ఇక్కడ ఏంది with actual momentum of the particle. So whatever the water in beaker is heated, అంటే సో బీకర్ తీసుకొని వాటర్ హీట్ చేస్తున్నాం, అక్కడ ఏమవుతుంది, కింద ఏ పార్టికల్ అయితే హీట్ రిసీవ్ అయినాయో ఆ పార్టికల్ అక్కడే ఉండదు, పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. పైకి వెళ్ళిపోయిన కింద ఉన్న పార్టికల్ కిందికి రావడం, అక్కడ హీట్ రిసీవ్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోవడం, ఈ విధంగా పార్టికల్స్ అన్నీ మూవ్మెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా పార్టికల్ మూవ్మెంట్ అవుతే జరిగేదాన్ని ఏమంటాం కన్వెక్షన్. కానీ హీట్ అనేది అందరికీ డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ దానిలో కండక్షన్ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కానీ పార్టికల్ అనేది కదలదు. సో కన్వెక్షన్లో కూడా హీట్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కానీ పార్టికల్ ఖచ్చితంగా కదలాలి. సో ఇది వితౌట్, దిస్ ఈజ్ అ విత్. కామన్ చూడండి, ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు వన్, హీట్ ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడేమో వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్, వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్, ఇక్కడ విత్ యాక్చువల్ మూమెంటమ్ ఆఫ్ ది పార్టికల్. ఇంతే కన్ఫ్యూజ్, జస్ట్ డిఫరెన్స్ ఇట్లా రాసి సరిపోతుంది. ఈవెన్ ఐరన్ రాడ్, కామన్గా జనరల్గా ఐరన్ రాడ్ తీసుకొని హీట్ చేయండి వన్ ఎండ్, అనదర్ ఎండ్ హీట్ తగులుతుంది, తెలుసు ఆ విషయం. అండ్ ఇంకొకటి వాటర్ ఇన్ బీకర్ హీటెడ్. అండ్ సీ బ్రీజ్, సీ బ్రీజ్ అంటే తెలుసు కదా, సో సముద్రం దగ్గర నైట్ టైం ఏమో చల్లగా ఉంటుంది, డే టైం అంతా వేడిగా ఉంటుంది. సిటీ కూడా చూడండి, డే టైం అంతా వేడిగా ఉంటుంది, నైట్ టైం అంతా చల్లగా ఉంటుంది. ఏమవుతుందంటే డే టైంలో ఉన్న సీ బ్రీజ్ పైన, అంటే సముద్రం పైన ఉన్న చల్లని గాలిలన్నీ నైట్ టైం సిటీకి వచ్చేస్తాయి, సిటీ పైన ఉన్న వేడి గాలిలన్నీ సముద్రానికి వెళ్ళిపోతాయి. అంటే ఇక్కడ పార్టికల్స్ అనే మూవ్మెంట్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ అ కండిషన్. అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ రేడియేషన్, ద ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్. ఇక్కడ వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్, ఇక్కడ విత్ యాక్చువల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. ఇక్కడ అసలు పార్టికల్ అవసరం లేదు, వితౌట్ ఇన్వాల్వింగ్ ఆఫ్ ఎనీ మీడియమే అవసరం లేదు. లైక్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ హీట్ రేడియేషన్ ఫ్రమ్ సన్ నుంచి మనకి హీట్ వస్తుంది, కానీ సన్ ఎక్కడ ఉంది, స్పేస్లో ఉంది. స్పేస్లో ఏమైనా మీడియం ఉందా, లేదు, ఎయిర్ కూడా లేదు. సో ఎలాంటి మీడియం రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా సన్ నుంచి ఉన్న హీట్ రేడియేషన్ అనేది ఎర్త్ వరకు రీచ్ అవుతుంది. అంటే వితౌట్ రిక్వైరింగ్ ఆఫ్ ఎనీ మీడియం హీట్ అనేది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి ట్రాన్స్మిషన్ అవుతే దాన్ని ఏమంటాం రేడియేషన్. ఒకటేమో ఇన్వాల్వ్మెంట్ లేదు, పార్టికల్ కదలకుండా ఈ ట్రాన్స్మిట్, ఇంకో దాంట్లో పార్టికల్ ఖచ్చితంగా కదలాలి, ఇంకా దానికి అసలు మీడియమే అవసరం లేదు. కండక్షన్, కన్వెక్షన్, రేడియేషన్. చిన్నగా ఒకటి రాస్తే వస్తాయి. ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అనదర్ ప్లేస్ వితౌట్ యాక్చువల్ మూమెంటం, transmission of heat one place to another place with actual momentum, transmission of heat from one place to another place without requiring of any medium. So condition, example, very simple, just logical గా చదవండి, you get that answer. This is our 13 questions. చిన్న చెప్పాను, ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ సాలిడ్స్లో బిహేవియర్ ఆఫ్ వైర్ ఖచ్చితమైన క్వశ్చన్. సో అది ఎన్లార్జ్గా ఉంటుంది, దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతగా డెప్త్గా ఇప్పుడు మీకు చెప్పే అందులో చదువుకోవాల్సిన పిల్లలు, యావరేజ్ పిల్లలకు అవసరం లేదనుకోని నేను 13 క్వశ్చన్ తీసుకున్నాను. ఈ 13 క్వశ్చన్లో కామన్గా మీరు ఒక 4 క్వశ్చన్స్ అయితే ఈజీగా అటెంప్ట్ చేయగలుగుతారు. ఈ 4 క్వశ్చన్స్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసిన, అండ్ 2 మార్క్స్లో ఇంకొక 5 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేసిన, యూ గాట్ అబోవ్ 40 మార్క్స్. సో ఫెయిల్ అనే ముచ్చట లేకుండా హ్యాపీగా మీకు అనుకున్న మార్క్స్ ఈజీగా స్కోర్ చేస్తారు. ఇక ఫెయిల్ అనే మాటనే లేదు, నేను చెప్పిన మన ఛానల్ ద్వారా చెప్పిన లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 4 మార్క్స్ అండ్ 2 మార్క్స్ మీరు ఒకసారి 2 మార్క్స్ని షార్ట్ రూపంలో పెట్టాను, సరే లాంగ్ క్వశ్చన్కి అటాచ్ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కూడా షార్ట్ రూపంలో పెట్టాను. ఒక్కసారి చూడండి అన్న, జస్ట్ రేపు మొత్తంలో ఒక్కసారి మీరు ఒక 2 అవర్స్ టైం ఇచ్చేసి ఈ 4 మార్క్స్ని, ఆ లాంగ్ క్వశ్చన్, ఆ 2 మార్క్స్ ఒకసారి చూడగలిగితే ఎగ్జామ్కి హ్యాపీగా వెళ్ళి రాయొచ్చు. ఎవ్వరు కూడా ఫెయిల్ అనే బాధ లేకుండా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. ఓకేనా? ఐ థింక్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి ట్రై చేయండి, రాకపోయినా టెన్షన్ ఏం లేదు. సో ఈరోజు రాంది రేపు ఖచ్చితంగా వస్తుంది. కాబట్టి వీ హ్యావ్ ద ఆల్టర్నేట్ చాయిస్. మీ వంతు ప్రయత్నం చేయండి, ఎగ్జామ్ బాగా రాయండి. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ, వన్ అండ్ ఆల్.